straight. Ang kalambuan nagkinahanglan sa panaghiusa ug tampo sa usag-usa. Ang hapsay ug malipayon nga katilingban nagtuyok sa maamguhon nga katawhan ug kasaligan nga pangagamhanan. Ang imong pagpakabana ug pagpanginlabot gikinahanglan nga mapaminaw ug maaksyonan. Kini ang kinauyukan sa programang Ingnang Mayor. Interpretation nila. Mayong buntag mga kasugbo and welcome din sa laing episode sa ato ang programang Ingnang Mayor. Of course, kauban nato si Cebu City Mayor Mike Rama in aqua green. Good morning, Mayor Mike. Good morning, Pete Senior, Bilba, sa tanan. Pit Senior sa ato ang mga kasugbo. Perting sa iyuhan ni Mayor Mike karong buntaga, mga kasugbo. Ang una niyang destinasyon, you were in DYHP? Yeah, I was Okay. there. And yeah, of course, mga unsay previous mga concerns, mga issues and insights nga angay nga atong ipasapot by clarifying and by point for point tubagon. Okay. Mayor Mike, kaganina sa wali ni Father Carmelo Diola, sa ikapila na ron, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, so nanata sa unom kaadlaw sa nobenaryo alang sa kafiestahan ni Senyor Santo Niño dinhi sa Subo. Ingon siya, Mayor Mike, nga nalipay ko tungod kay ang tema karon is Senyor Santo Niño, love and let me check the Magnet of love. Senyor Santo Niño, magnet of love, and the church synodality. Okay, sakto ba ni? Let me check my kopya. Santo Niño, magnet of love in the synodal church. Synodal church. So ingon siya nga nalipay ko tungod kay sa mga government offices kuno naa ang panagsabot na ang panag-istorya o nga ang sa isyu sa sinulog sa pagpahigayon nga ang probinsya sa Subo niduol sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa dakbayan sa Subo. So kumusta, Mayor Mike, ang inyong panagduol ni Governor Gwen Garcia? And I saw you sa finale sa sinulog sa Lalawigan, that you were on stage with Governor Garcia, you were holding his hands and you were like having beso-beso. You know, it's always a continuing miracles. Mo ginaisultin ako nila nga when we are preparing towards the procession, then leading to
the Sunday of the Sinulog Festival, not a parade, but more of perhaps with features of a Mardi Gras. And these are all our way of offering, venerating to the little miraculous infant Jesus and wishing that it can create miracles in each and every one of us and character building. And character building and kanang kamilag ang mga milagro nga gihimo ni Senyor Santo Niño. Daghan gihapon ang nagpaabot, Mayor Mike, with that appearance of yours on stage with the governor. Unsa may positive development ni ana, especially on the D-Day sa Sinulog Festival. It's still going to be up for Senyor Santo Niño actually. Kay maman ang pirming atong yung i-highlight ang kining Sinulog, without a fiesta, I don't think there'll be a festival. Okay. There will be merrymaking, community activities, household, but in a bigger perspective, Senyor Santo Niño being highlighted, that created since 1980, by the father, my kuya, Boy Odilao. And it had transcended and then upgraded, enhanced, and it even had some facelifting. So, going from the statement, it's all the miracle of Senyor Santo Niño. Okay. Because we have given in heart, in mind, in strength, and in soul, everything we do to really make the little infant Jesus delighted, happy. Pag happy na siya, I'm pretty sure happy sa da. Okay. So do you still hope and pray for a miracle nga ang mga mayor and even Governor Gwen Garcia sa probinsya sa Cebu motugot sa ilahang mga contingent sa lalawigan to join the grand parade on the D-Day? No, give it to them. Give it to the governor, give it to the contingent, and give it all to the mayors. And the most important thing, what we should always be praying, that the whole activities, as it will be later on, on conclusion, all is well that ends well. And that is what we should all be praying for. I call it A square. Unity, solidarity, then utmost sacrifice. So muna ato ang i-prayer. So with that kind of a prayer, and the ending will be a landscape or a kaleidoscopic conclusion, then do not think of it as all for, we call it, really the spiritual aspect should never be ignored. Spiritual yun. It's all Senyor Santo Niño. Kini atong ipamuhat para malangi uban, I call it temporal, earthly, but if you go for a higher level, John, let's all offer it in heart, in mind, in all our strength, and in all our soul to delight Senyor Santo Niño, to make little infant Jesus be also enjoying. Yes. So si Mayor Mike Rama dili mo insister, dili mamugos sa paghangyo, but itugyan ang tanan ngadto ni Senyor Santo Niño, and it's all up to the Senyor Santo Niño to decide. Yeah, gina kay weather siya sad, peace and order siya sad, safety security siya sad. Kay kini kung pag-organize sa Sinulog, not many are aware nga Abril pa mi ani. Unya over 100 activities na ni. In fact, karong alas 10, I don't know, na set man ang press con, si Superwoman, the overseer, Senbet Aureliano will be there. Ang ato ang executive director, Giorgio, ang ato asang super overseer when it comes to this number of days going to the head, which is Susan Ardusa. And the vice mayor hopefully will also be there. The kaning si Dondon,
and whoever will be available. I wish my secretary have connected or given them heads up. So we will be bringing to all. I will be presiding, but I will give it to whoever will be highlighting, especially the overseer, Senbit, on what's up now and what is going to be before the D-Day. But actually, the big day good is not the 21st. Let all be emphasizing is the procession. That procession which this time another I can say, so many activities that are still coming. Fluvial, translasyon. Tapos we're talking about the procession. Then earlier than that, days before, Miss Cebu, naapay balik Cebu, naapay activity sa Puente, activity sa Plaza Independencia. Daghan kayo mga kalihukan. Daghan activity dito sa SRP. So, all of this, let's not just focus on SRP. Let's all put this all together and bring the Sinulog sa Sugbo, Philippines 2024, still one Cebu Island. Every day is a big day. Yes, that is an appropriate description, Ana Vilma. Mayor Mike, kaning paggamit sa term ba nga asa magyoy sakto nga political term to be used sa Sinulog Grand Parade, Sinulog Mardi Gras, Sinulog Festival, kay kuan ba kanang I think kinahanglan nga naapod tay sakto nga focus on terminologies nga gamiton para ilabi na ang mga bag-o nga henerasyon naapod sila direction unsa man gyud atong kasaulugan, unsa man gyud nga kalihukan nga ato ang gi-celebrate ug ato gyud nga pangandaman. I-do away na to ng word parade. Kay dili na ni parade. Niadto parada ni. Mag-assemble. Niya maabot dito sa venue. Niadto ang venue. Sample, no? Para maaligar ang kanang sports complex. Dito sa Ayala. The venue. Yes, no? yes. And then, I think there was also a venue, if I'm not mistaken, dito sa North Reclamation. Venue na. Karon, and this ang format ana mag-assemble, inigabot sa stage, uli na. Muna sinahita po. Until there was a time, if I'm not mistaken, I don't know what year, na naalang carousel. Pero ako lang revitalize, modify, that I called it Innovate mo na siyang Sinulog in Carousel. Pero ang primero yung Sinulog, Cebu in Carousel. Now, it took me 3 years to convince the foundation. And especially sila Ana Conejero, 3 years ko na, including the late Ricky Ballesteros with Dali Sosara and the rest. Because nagali pag insister yun ako ang primero yun is having Sinulog in Carousel. But that's already water under. Let's not discuss thoroughly about it. But forward ta. So, kanang Cebu in Carousel, it's bringing actually Cebu. Not Cebu City, Cebu in Carousel. And if you had the recollection, pagsugod pa lang sa Capitol, all the wonders, the beautiful sights in Cebu, especially including anang ato Asbadyan, kasi nga ng waterfalls diya. Kawasan. Correct. O mga gingalan na doog churches. Yes, mga old churches. And then it goes down to the city. Historical, spiritual, cultural. Muna siyang ang iyang yung original nga kanang site ana was the Carousel Road. Karon makita nila
si Cebu in Carousel. So, because ang sinulog in Carousel man. So, ang sinulog in Carousel, in contradistinction sa parada, never mind, festival Mardi Gras, at wala na interchange. Ang concept, besag, mahubog pagkag Sabado, yes, niya moabot kag buntag, besag, hapon pa, bisag hapiin na kilom-kilom, basta wa pa moabot ang last contingent, which is the first contingent, which is Cebu City. Maglakaw lang ka, exercise, you will see the whole contingents. And the contingent is composed of the following, including sa mga taong kuyog nila sa gayag o panubraan, floats. The contingent, sinulog base, and free interpretation. Our kanang mga guest contingent, ikaw ba? Puppeters, floats, higantes. Niya karon na ay ato ang Harley Davis nga mga motor nga inigsugod na sila, then they can go where they wish. And I asked them to be a part to look the whole, especially outside SRB, just to check on the peace, order, safety, and security. Katabang sana sila, especially on traffic at the same time. So, looking at it from the point of view, usama ka ng carousel, lahi na Cebu yung carousel. Ang carousel, katong ingon ako, where you are being asked to assemble, is where you will also end. Muna siya. So, it counterclockwise. It is not kanang gingal na ito clockwise. Counter na. So, basically, muna siya ang matanaw ninyo. Be it Mardi Gras or festival, but do not call it parade. Kaya ang parada God, you assemble to a place and you end up where the venue is. And you go home. And it's like parade, plain lang. Plain lang. Yan, kanang sisibo in kanang sinulog in carousel, I saw to it nga part of the requirement. Manayaw gina sila kaduha in the morning and also after an hour or two, depende sa kaning weather. Then they will have to dance twice in the afternoon. Although usahay, na mga gingan itong entrepreneur kay mga utok ba na mga niadto na ilang kaugalingong bleachers unya ilang yung whatever silang kalaki mag-influence peddler sila besag mao nag-judge good anayo po na mo sa na makapa-derail sa movement kay usahay the stubbornness no man naman magsayaw kaduha ayaw na magpuno. Takibaw kung sa'y nganong manayaw yun sila basig mga sponsor sa nila. Okay. Watay kalimutan na. Muna. Or maybe they want to to let the public be enjoyed also. May problema na pero it can always derail. Okay. Ang advantage ng carousel, Bilma, we can control. Mga namig, gusto mo mamatag alas 12 sa unto, padagano na itong contingent. Correct. Humana. Pero wala sayaw. Di na sila ma-judge sa street dancing. Ikadua, okay. Itabian kayo pala na ko ang MC. Ingnon nila ko MC. Paspasin na. Okay. Inigtanaw na mo dito sa command center. Si Iman na Montejo. Sir, manutana din ko, are we within the timeline? Yes, sir. We are advanced. O karuha kay pasig mahumanag, wapay gitgit. Na. That's how we manage the whole kanang sinulog. So mao dayto mayor nga sa una mahibong mi nganong taas man kayo og lal, nganong taas kayo ang putol sa contingent gikan sa ang uban na pa dito sa may Immaculata, right. Ang uban na dito sa STC, layo kayo ang di pa na mao. To start with, which I have done with political will. Pero dito karon sa SRP equidistant na. Okay. Kanang original route mo gula kasantis mga tao na day lapag
na nipis, mukalit lapad, munipis. Kung abutin mo sa 20, Na choke point. choke point yun na. Nga naman, kay gamay ka nagdaan diya Robinson. Yeah, there was a time akong putuyok ko naroon nga. Parehana, putuyok. Pag abutan mo dito sa padung na towards the venue sa kanang VIPs and etc. Sus, makanipis na. Inexod yung mo dito sa London, samot na. Yes. Yes, I'm telling you, that's where it create horror. Horror jud. Napay choke point sa Pidel Rosario, napay choke point rin sa kaning London, napay choke point sa Pintos Peña, napay stampede kuyaw kayo sa Robinson, napay kaning problema sa Juana Peña sa baseline, napay problema dito kaning padung sa Iglesia ni Cristo, hantod moabot ka o maabot ka sa imos. You know, muna siyang the peculiarity of insisting and it becomes a horror. Nightmare, I'm telling you. I trust your mayor because I've been having my document of 1980. You have studied. Not necessarily God, just ang Sino Santo Niño provided me in my head with all the discernment, the acceptance, the humility, kunya, the coolness. Mura ako pangayo ba? Baso abot na kita ali din in the years ago, hanggang itong mga istorya, hindi lang kong istorya, na hindi na kayo makaingon tag dili na marites because conclusion man na. And there was even a time telling you that was the worst nga ako may numduman na hubog kayo patanon Mayor, you know what he did to me? I remember it. Magay cool ka po ko. Kailangan ko niya. Kanang hugaw-hugaw. Napamatong hugaw-hugaw sa una. Oh. And that was something that I cannot forget. Number 2, kining mga akro, so unforgettable na. Nga ako gisugat dito sa Imos because kitignan naman ko nga thousands of akro are on the street. And that means they're intending to have their own delegation, which is not in accordance with. Number 3, the late Greg Sanchez Lacto Pape. Okay, I've been always very strict kanang panglabay ba sa mga products. Oh. And even my own nephew, young float, Richard Gutierrez, I have to go up. I have to go up now because di lagi na allowed. And then there is a contingent ni Lulia nito nga taggan kayong tao ba. Kunya, I'm telling you, all these are experiences that it's a horror. Yeah, yes. It's really a horror. I'm telling you nga, just sleeping at 4 in the morning in order to just oversee, and my city director will tell me, and that was Conrad Kappa, because of Mango Avenue that was no longer passable. Wow! Escario, where all the smokes were out and the traffic was so, I call it incredible. Now, I said, enough is enough. For security, safety, orderly, and bring everybody to have put all together a memorable, spiritual, historical, etc., etc. Sinulog. The venue has to be changed. Wala siya. So, at SRP, ang kanindot at tanawon, yung kay problema sa equidistant. Yes, Ang ato lang karon is, sige lang, sige mamiyog, painom daw, di nila sa kumo, sulti kung mag-meeting mami sa Exicom. Maybe tonight. So, I will know what's up, what need to be, and what still need to be addressed. Anyway, Mayor, ang diwa sa Sinulog, the spirit of Sinulog, dili mawa kung ibalhin ang venue sa Sinulog Grand Festival. Tinuray pa, it become expanded. Yeah. Yan na pa yung umaabot. May umaabot years
that new event area, new event site will be Plaza sa Katawan, which we're going to do our blessing with Secretary Jaime Bautista and across the Shell Island. Shell Island. Okay. And more. With what we envision with Singapore like, with Melbourne pictures, pray for all of this to become a reality. And this is not only for Cebu City. This is for one Cebu Island. This is for one Cebu. Yes. With the change of the venue, Mayor Mike, this will be a challenge, I suppose, sa mga organizer nga bisan kung na-spread, nakatag na ang mga kalihukan, the festivity is still there. The spirit of the festivity is still there. Of course. Mas nindot nga mas-spread out nimo ang kadaghan sa mga tao. For purposes of security, orderliness, health, and safety all together. No, I'm telling you, as I've always been telling, it's not for anything kay pataka man nagsulti uban gud. To dito. No, wrong. Tamios Minya, my mentor, and we were together, and this whole thing about ngayon mag-ana na ito, ngayon makunyatam mo, kita cultural center. You know what he told me? Until now, I wish arena will be already completed. Mike, you can have as many cultural center once SRP will be completed. South Road property. Number 2, mag-abot me, mag-istorya me, these are all memories. Tam, ninduta mo, ang cultural center, baka asa tam, kanang tuod mo kas presidente tam. Proclamation na ginagikinanglan tam. Mahatag ang biskon sa Cebu City, abot sa province na noon. Because I was a student of San Beda. I do my jogging while I was studying and in fact reviewing dito sa Luneta. Wow, I got mesmerized with all the projects of my idol. My idol as president was Ferdinand Marcos. Okay. Yes. I have his book. I have his speeches. That's somewhere na whatever lang tamo balik ana. Kay naman si BBM, I wish things will be rectified, redeemed, or whatnot. There I can see the making of folk arts, the making of cultural center, and the PICC, as well as the film which I do working with Vice President Binay. Okay. Kanang film, wa mo kita na diha nga pagtukod ana, but diha man ang primero Miss Universe sa Cebu, Pilipinas. Pero na history diha nga nailulubong mga tao diha. Tungod ka gidali-dali aron mahuman. Mana, that's the story that should always bring some learning. Nga ang magdali mabali. Ang maghinay-hinay tunay o hapsay. Pero Mayor Mike mo admire ko sa imuhang kanabitong treasuring good memories with ikaw, nindot ka og mga pamong for Mayor Osmeña? Mayor Of course. Why will I be talking about God Jesus Marisep? Why will I be talking about character assassination na? You bring memories that will bring delight and bring you to feel continuously challenged so that our namugumi filosofiya sa BOPK, of which I've been a member since 1992, and until today, if he's listening to me, and all the original BOPK, I've never diverted from what we've learned, and I have still the folder of the original signed by Tamios Peña, and even the book that I have
about reinventing government. And I have another book na sa reinventing government nga kanabang, I am a man being taught by my parents the value of gratefulness. The value of gratefulness. And I will repeat, the value of gratefulness. You have to be grateful because that is in our tenets as a Roman Catholics. Because makatawa ko, Mayor Mike, kay ikaw while you're talking good memories with former Cebu City Mayor Tomas Osmeña sa imuhang statement about BRT that you were saying that's stupidity. Si Mayor Tam also had his reaction and he was said, miscrapped. oh yeah. I give it to him. I do not know if he was really keeping track. Record will tell. In the council, I stepped down in the council and I delivered a privileged speech. Second, during the executive session, I was so emphatic, needless to emphasize. But now I'm happy. I'm happy that it's back now from Bulacau. Number two, that it already from 10 point, him 16, and to cover even provision that it will be connected to Talisay, whatever, on a non-designated, but a continuing concept of bus rapid transport system. So, I forgive him in accusing me. And please do not also make any conclusion because I fought. That's why this BRT, if you have the memory, is one thing that we can be together. That if you value memory. Because I fought for it because of you. It's because I also believe that BRT is a system of transport that will preserve heritage, that will not destroy historical site, and it brings the value of life, property, and liberty. Waman ta kakuha na. I studied in Manila, and the whole metro Manila was with the absence of LRT yet and MRT. And I traveled. Wow! I traveled from Mindiola, even going to, and I was riding a bus. Why? It's a bus that I was riding from Mindiola to even España to Aurora, then get to Quezon City, then even going to Baguio or the north and south. Wow, it's a beautiful road network. Kaya ang explanation ni Engineer Paul Villarete ani Mayor Mike, it's not to solve traffic but to give access especially to the masses nga wala sa capacity to have their own transportation. That is really because the South District compared to the North District, hindi na nato na i-highlight. Challenge na ni Congressman Edo Rama. And I'm supporting Edo, the congressman. And one day, you will I do not want to highlight. Just trust your mayor. Trust me. My orientation is making the lives of the poor better, the middle class comfortable, and the rich to share. Kunya, sa may mantra, if it's not today, when? If it's not us, who? This is not about losing or winning. This is doing what is right. Pag tulid sa hiwi, pag nindot sa bati, pag limpyo sa kugaw, pag wagtang sa baho, unya ganang tong pag gwapa sa dili kay gwapa, o paghanay sa gubot. So, these are all guidelines, and then we have the Partido Barog Team Rama, we have the philosophy, we have the advocacy, we have the ideology. Taas kay kung i-lecture na ko na. And definitely,
we are God-fearing, Okay. pro-people. Mayor Mike, going to the Sinulog. Go ahead. Anhi ba si Presidente Marcos? They have been invited, many are invited, but I do not know whether they're coming. Okay. Last point sa Sinulog, Mayor Mike, before going to another topic. Na akong gi-brought up ang sakto nga term dapat nga gamiton sa Sinulog to describe Sinulog, whether it's Mardi Gras, Grand Parade, or whatever. Tungod atong nahitabo, Mayor Mike, atol sa grand opening sa opening salvo sa Sinulog, wherein ang Cebu Technological University nakadawat og mga pagsaway. Flak. Yes. I have already made a statement, and I'm in contact with Jojo, the Muslim affairs in charge. And then he was texting me, I don't need to apologize, although I apologized already, because the backstop at my office, and all of this, being the mayor, the chairman of the Sinulog Foundation, and the overall chairman of all Sinulog activities. So I wish all of this matter should be avoided. I knew it was without any malice. Might as well kanang introduce a certain setup next week. Kikini kong naitabo the whole opening salvo nga katong mga presentation, it was more of a prelude to Palarong Pambansa. Okay. And the Palarong Pambansa covers the whole Philippine archipelago. Yes. And all the regions. Muna nga, kanang, again, I would like to apologize that happened. And that should be avoided next time. Okay. And talking about Palarong Pambansa, you were saying, move instead of July, adto na sa May ang Palarong? Now, that, in fact, April pa. Okay. It was at one time was being highlighted nga the Palaro will have to be on April. Mamimuli ka mo. So we sat down right away. But later on, about si Panchet, kaning Yusek, then we discussed. Then initially, the date now is June 8. No? June 8. June 8. Today, timing sa kayo, you're talking about Palaro. I was reviewing already the MOA that has been postponed, supposedly signed within this month between the Vice President and myself, being the host. No? Then I read it, and it's something very challenging. Na obligasyon ang board, which is led by the Vice President, and the host, which is Cebu City. Cebu City. And obviously, with this Palarong Pambansa, you have to give credit also to the governor, Gwen Garcia, who also was helping to connect with Vice President Sara, so that the hosting will definitely be in Cebu City. And no matter what, as I've been telling all the time, we should not even look at Cebu City alone, because we have the bridge. There are 3 bridges. We already have so beautiful things that is happening in the province. That's why I have been telling them we will have one-of-a-kind Palaro. It's a Olympic-like, where even relatives, friends will go to the Olympic area or country, and they will at the same time do their own personal or group before the Olympic, and that sightseeing. And then 2 weeks will be the family, friends, watching the sports. Then 1 week, then they can go out and be the suri-suri or pasigarbo sa Sugbo. And it's all about Cebu. So it becomes a venue, again, highlighting Cebu. And it cannot be just Cebu City. It has to be one Cebu Island, one Cebu. And one Cebu, that's Governor Gwen Garcia. One Cebu Island, that's my concept actually. And we've been doing that, especially during, and the governor very much aware about it when we were confronted with the dreadful health issue that 1,700 dead people
in the city of Cebu. And that should be a lesson. We should not be divided. We should be united, especially in Sinulog, in offering our veneration to Senior Santo Niño. Okay. So, unsa man ni Mayor, June 8? June 8, as we were being made to understand upon the USEC budget, when he came over. So, we are continuously preparing. We're continuously preparing. So, we're talking about January, February, March, April, May, June. 4 months. No. We've been even ready, continuously being ready in 3 months. So with all helping, and that is, kung na may mga pasit ko na, niya, I'm the only one, ako naman usa. But I have the Vice Mayor. And I have the 27 department. I have the council. And I have the stakeholders, the Cebu City constituency, the church, the chamber, and all the rest. And also the governor and One Cebu. Okay. Practically 4 months. Yeah. Nakaadto kog Cebu City Sports Center, wala pa'y rubberized oval kay gitangtang ang mga rubber dito. I mean, is 4 months enough? Well, no, it can be done. Would have been nagamit man sa lalawigan o sa Dakbayan. Mabitan na i-list historically, all activities in line with Sinulog should have been at SRP. Okay? But while we're looking at SRP and we want the lalawigan Dakbayan, and we're going to be bringing all pressure, kaya makuyapan na. Yeah, mabot pa yung emergency. Yeah. So we try to be more practical. Okay. And that's why while karon naman si Edwin, naman si kaning Haiko, na diya ang mga Haiko, na si Edward with Bernard and with John Pahe sa ato ang sports commission, and the people also in the sports center. This time, we have to, after kinirong, before ko mo probably enjoy days of respite. Okay. Days of respite after Sinulog. And back before the end of January, I want to sit down the convergence on the preparation for palarong pambansa. Ako nang gi-appeal kanina, pagmatan ako, mga butang ako aling round. Okay. Mayor Mike, sa dili patam mo padayon sa laing nga mga issues ari sa tong padayon sab nga pagpanghatag og libreng bugas. 10 kilos sa usa ka winner, pero mobuno ta og duha ka winners, duha ka pangutana ato ang ipasupot karon dinhi sa programang Inang Mayor. So first trivia question, unsaon ninyo pag tubag? Sayon ra gyud kayo. Of course, nagtan-aw na mo ron sa Inang Mayor. So pwede mo nga mo hatag sa inyong tubag dinha, sa inyong saktong tubag dinha sa online, or pwede gihapon nga mo tawag mo sa ato ang landline 523-5439. Sakto ko, no? 523-54... 252 day. Ako na rumble day. 252-5349. 252-5349. So, the first question is, kinsa nga mayor sa Cebu City ang nisugyot sa pagbalhin sa Sinulog Grand Parade ngadto sa South Road Properties? Letter A, Florentino Solon. Letter B, Tommy Osmeña. Letter C, Alvin Garcia. Or letter D, Mike Rama. Pagpili, asa ining upat? 1 A, B, C, D. D, C, B, A. Mura og ganing plan of action ba, mga just and when. Plan A, Plan B, Plan C, Plan D. Sakto kayo. Nasa Plan D? Yes. Kada bang, gingan lang na ito kung naeg. But anyhow, let's not talk about kanang Plan D kay o kung ikabot sa Plan D kay mga kauban din ni Stewart, kaning Stewart, no?
And then Noel and Bong. Albert. Kuya kay ng plan D. Ang sa plan D. Ini kauman na lang sa sinulog. Kung alam ko, sa lang plan D. Kanang plan, na mga plan. Kanang A, muna siya balik sa sports complex. Kasi balik naman sports complex nga. Ito mo na preparahan sa palawang pambansa. Okay. Ang po nakita, wala na mabalik pala. Ay, kaduha, ay mga ginganlanog. Bagyo. Ginganlanog. Di mo nang uwan. Yes. So, perting gabiya ang baha sa mga dalan. So, natay gipang preparahan na. Hantod nga mabot ka sa plan D. So, di nata kinanglan, iato lagi na ihihalad ni Senior Santo Niño. Kay hard work, hope for the best, expect the worst, and let Senior Santo Niño takes care of the rest. Yes. So, that's plan D, letter D. Ang saktong tubag, karong taod-taod, pero kaybaw na gyud mo unsay saktong tubag, ihatag na ang iyong tubag para nga makadawat mo sa napo ka kilong bugas humay. Ato nang i-draw karong taod-taod na naman siguro yung mga kuanda care no, mga tubag. But are sa ata Mayor Mike sa lain nato nga issue. May tungod ni sa supplemental budget. So sa niaging simana si Cebu City Councilor James Cuenco niingon nga ang iyang committee bawa nakakita og compelling reason nga i-approve ang third proposed supplemental budget sa executive department nga inyuhan ang gisumeter nga nag-include dito sa 15,000 bonus para makompleto ang 35K o ang 5,000 para sa mga job orders. Unnecessary for the city to provide the remaining balance to Cebu City employees. Unsa imuhang comment ani Mayor Mike? Una sa tandaan man naman ng Disyembre. Ikaduha naabot na matag January. Ito na lang iangad sad kay na naman siya bumabot nga February. Okay. Basig na yung mga gingalan na itong development inag-abot sa February, but hangad og apel gina ninyong ampo kay kung sa may tabo ba apel magyapon mo kay na ay casual na ay kaning regular ang kuya kay maminusa naman ang number sa job order kay as I told you and I was sharing it this morning kanang 1 year before 2025 3 months na 6 months 1 year kanang ang iyang employment contract. Karon kay na may oversight or kaning out of sight na angkon man na sa HR si HR niya being the mayor I will have to take the full responsibility and now they have until January 30 the 27 departments to put their acts together. They're being mandated, directed to do their own, what we call, per department. We call that, on the labor management, human resource parlance, we call it job, we call it job analysis, and then we call it a program of redundancy, program of who should be on the basis of medical, on the basis of certain, including being drug positive, and other things that will bring a person to be not productive. And that is very important. Bayad ang kwarta sa tao, kanya with a right sizing program na din na mawa nimo. So plus kanang ginganlan na to og mana ang katong health challenge nga ni balon ang ato ang manpower from 4,000 pagkaraming tami wakay na mauso ng job order yan ikalit og saka gali libog sila 10,000 ba dyan karoon atong empleyado so munang ilan ang kitagsa-tagsa muna ka ng bonus supplemental
Alam, di na kayo nato na i-spend kay mangaway ta sa konsiho. Ato na silang amiguhon tanan. Apela sila Nestor, ni Rian, si Jose, si kaning karon na naman si Res is with us already. Yung bago diya si Sheila sa kaning Hakusalem, Ria o si kaning atuang bagong sang ABC si Franklin Ong. So let's just move forward. Okay. Let's not dwell on it. So, posibleng wala na 15,000. Di sa kumusulti kay ingom ako nga kanang sige lang hangad sa to ampo. Okay. Sa issue sa City Satellite Office Mayor Mike nga kanang building nga iya sa MCWD, niingon si Attorney Daluz nga alkansi silang 3.5 million a year tungod kay ang syudad sa Sugbo why bayad-bayad sa paggamit nila sa satellite office. Nakipungutan na demand letter wa pa. Wala pa siguro. I don't know. I wish nga. What ang demand letter? Dili kinamin. Kina magklaro gid ang porma diya kay kaning klaro man ang pagsugod. Di na ko mo highlight pa sa pagsugod na. Naghanap kayo ng mga intervention ba. Basta nga ay kago chairman. Nga di na ba chairman na siya karon. Sina mo kay chairman ako? Yes. Oh. Ang chairman sa Mayor si Mel Feliciano barugan kauban ni Mel Feliciano sa MCWD. Values si Total Batuhan, ang duha nga ako naman ang appointee si Atty. Fernan o si Atty. kaning Earl Bonachita plus kaning si Mel Feliciano and of course Total Batuhan. Yes. So ayaw kay utang ili bayran nyo na. So bayran sa syudad sa Sugbo ang 3.5 Tanawon pa million kung per year. yun o basig maminus pa ayaw sa padaki. Okay. So unsa man ang naay kontrata ang syudad sa Sugbo ug ang MCWD nga magbayad? Di sa tami istorya ng kontrata kay kung wala kontrata kung wala di na lang sa tanto istorya basta nga may napagsugod nga istorya. Okay. Sige. Mayor Mike, arita sa natad sa politika. Yes. Yes. Kuyawa ni. Politika. Aha. Kay na ay mga huhungihong Mayor Mike sa mga kuan sa pipila ka mga mantalaan nga murag kuan ba wala kayo ma-highlight about politics nga na hapit naman po next year election na nga si kanhi Regional Director sa NBI o Customs Commissioner Yogi Ruiz. Titingal si NBI custom og pidiya tingali wa matingan na sa mga Pideya. Og si sakto kay sangin lang niya pataka tag sulti. Mao. Og si of course no ato na hisgutan kaganina si Attorney Joey Daluz. And karong bag-o mga huhungihong palang hinuon ni si Vice Mayor Raymond Garcia kuno maoy makigatbang nimo. Layo pa dili na layo kay pila na lang less than 365 basta over a year. Papayal namin ini ka October. Oh. Niya, I already have been telling every Wednesday mag-abot sa mi among mga ginganan o kapamilya sa Partido Barong, Team Rama. O diha, we will have our usual. Then I take charge of it. Mo kanang communicate niya side by side. I wish our Vice Mayor, akong Vice Mayor, ako naman ang yan ay ang grupo niya aron makumpleto. We conduct also a survey. Basta nga yara ng istorya inigpile na yun. Okay. Takhan pa kayo tag mga awunon. So I wish let's just focus on Sinulog, Paghuman, Charter Day, Paghuman, Sibira, Paghuman pa dyan, Bunging Kalbaryo, Paghuman pa dyan, Labor Day, Independence Day. Before Independence Day,
na ang palarong pambansa. Naapagyoy, pag wala nga mga judges, mga botini, na pediatrics, 3,000 kabuok, all over the country, all over the world. So the focus of the mayor and the council, and I wish the vice mayor, let's give the best. That we are deserving to keep on telling that we are the Queen City of the Philippines. Not only in the south. In the south. Queen City. And let's all be together. In God we trust, Senior Santo Niño, Commissioner, and all the saints, that we will be able to come in Singapore-like with Melbourne features. Together, we can make great things happen for Cebu City. Okay. Together we can make things happen, especially this is happening now tungod kay ato ng bunoton ang palarang mananaog first nga mudaog sa ato ang 10 kilos. Sunod ba, no? Matagis na ninyo gamay ano. Magduda mga tao nga luoy sa dingin. Okay. Ang nakadaog. Deng-deng! Ang winner. Wala yun na, makadaog winner. Yun na. Oh! Palmore Miali. Pakpak. Kailan man ko ani? Ato na i-disqualify. Mita taglain. Ato na i-disqualify kay taga PIO man eh. Ayaw. Adili? Daog na. Sige. Okay. Ayaw. Wow! Congratulations! Kaya mag-disqualify tayo niya. Mata mag-set og rule. Bata, sunod na lang. Okay. Sige. Bitaw. Muna sakto. Sige. Bitaw. Si Kuan man ni si Emmy. Si Emmy. Yes. Emmy. Okay. Arita sa second trivia question. Clear Tawag na ko palihog ko clear. Emmy, no? Oh, Emmy. Yung former sa Bantay Radio before. yeah, Bumbo. media na. Emmy. Emmy Matis. Okay, sa second question. Kinsa ang nakakuha is first place sa Best in Musicality atol sa sinulog sa Dakbayan 2024? Letter A, Banawan Cultural Group. Letter B, Banay Labangon. Letter C, Tribo Mabulokon. Letter D, Banay sa Nicolasnon. Ako answer, right? Why na mo dahil Wala, disqualified. So, kinsa ang nakakuha sa first place sa Best in Musicality atol sa sinulog sa Dakbayan 2024? A, Banawan Cultural Group. B, Banay Labangon. C, Tribo Mabulokon. And letter D, Banay sa Nicolasnon. Before ta mo, mag-draw ba? Ato i-congratulate kay katong primero na ito apel aning trivia wa man ito makita na ito yung kadang siya no wala na yun mo naging lanog amo pa nang i-consolidate na nanabay klaro kay bang siya na ba congratulations congratulations sa kinsatang kabutangan na kasi kabutangan ng kamanaganing graphics yes ikaduha butangan yun na ito anang ibinawan din makita daw servant Mayor Mike Rama. Pagawan sina kaning Bilma Santos. Bilma Andales. She is the one. Wow! Kanta man na. She is the one. Alam ba mga na? Kaya na may mga tawa kailan na to. Wala uy. Kaya yung number, flash na yung number. Haron, more or less, na production. Of course, production yun. Ini katapusan yun. Una ma-end up ang programa, paklaro yun na kinsaning mga, ako na may sigig, Stewart, kaning si Bong, si Albert, Credits. si Noel, si Ria, si Kerr, si Sherwin. Important. Justin. Din mo na. Natos gawas. Mo na nakalimot. Ano gawas ya? Anadiha. Buhok. Wala nga. Mga kauban, kitawa na. Kaning, pagkakita ko ba ako, ito kisulti ang ginabuntag. Tapos may istorya ni Sylvia ginabuntag. I ended up, before the prayer,
I did my catechism about purgatorio or parting kaning langit o impyerno. Okay. Unya ka nang ginganlan og particular judgment o kanang lump sum judgment. Some judge. Yeah. Alam na naabot. Kanina na kung Sa Kabalo ka- lump-sum Oh, judgment. I don't know. Makinom doon isa sa kuwang catechism. Nindot kayo ito ginambuntag ng catechism because it brings all of us na duha ka buok na inikamatay ni mo gi-judge na ka. Napadyoy nga nanggingan lang ito wholesale judgment tinubukan niya inigabot ang panahon na ang tanan ng mga imo ang mga nalubong or na-cremated or what not mag-abot dito atubangan sa Ginoo. Nya dito mag-abot na ang gingalan og lawas og imong Kalag. alag. Espiritu. Mo na nga surti ni siya si Sirwin ibiyota may apelyido ani surti ni nga na Nakatikay sa'yo sa nakitikay buntag. na ko kay 4:30 a.m. Wow! Yeah. Sa'yo agod. yes because I woke up I feel that there was a need really sus pag naog na ko sa kong opisina sus ana kadaganaw permahanan ng Permahanan. konsultant sa CCMC ako pala tanaw maghana nila oy ako gainan nga 32,000 na per person to dito o 100 sila kabuok pilay kanang monthly sa budget. Wala tanaw nimo. Then you have to look at also how effective and efficient you all are. Yes. And I'm pretty sure niya seeing 10 floors or 11 floors sa CCMC in a hospital for the poor with a rich man's care, love, with a rich man's service, love, compassion, and care assured. So, importante kayo nga, let's revisit. We all have to look at that all of this, which I presume they're all doing the job, they are very efficient and effective. Muna ito niya. We have to look at it. How do we make it more, and then level on excellence? Kaya muna ako ang gilantaw, moving heaven and earth, working for that building, beside moving heaven and earth, that calling the attention of Black Arcilia, Poblete, Apel pa si Kumar, and the people, including Attorney Colin, and Attorney Saddam Hussein, Carlo Jimena, no? Haron matukod yun na nato ang Medical Arts Wellness Command Center, Lungs, Heart, Cancer Center put together within that area where the LTO is having, which they should be out. The fire department, region and city, they should be relocated, either SRP or region with the help of the governor, plus the former hospital during the earthquake na nahimong formerly sito mga opisina. All of it, I wish, a focus after January, they should all be on ground zero. Kanindot ana Mayor, daghan ang mga Subuanon nga mag-anticipate sa hingpit na nga kahumanan sa Cebu City Medical Center. As soon as the sun will rise and it will set, alam mo kadali og sakit good. Ato na talento magpa-check up. Bawal magkasakit. Yeah, dili sa mabawal kay naman yun ay ending. Na. Na mag-ending, Master Ward. So, ang Depende sa importante, klase sa ending. Yeah. As your mayor, gituli ko diya sa City Hospital. Mao ba? Yes. Okay. Katong original. Niya akong tiyo, si Mundo Rama, in the ordinance, was the one putting that kaning nga na itong original hospital. Of course, Sir Hing, the father of kaning Tami,
of the where it was being transferred to. So, looking at it all from the point of view, kinahanglan jud og di ta mapuyo og kalagot. Yeah. Nga, kinahanglan natay pagtiner og pagpasalamat. And another trivia. Yes. I-reiterate lang nako ang question kay ang ato ang dawaton diri ang saktong tubag, kumpleto nga tubag, dili lang ang letter with the corresponding Okay, human mo to kanina. Oh. Ang SRP man to, no? Ang sunod, kasi nakadaog sa musicality. Yes. Sa Akong Osborne, sinulog sa Dakbayan. Akong usbon ha, letter A, Banawan Cultural Group. Letter Kibalo, B, gusto Banay ba na? Labangon. Letter C, Tribo Mabulukon. Letter D, Banay San Nicolas nun. Dili man iparaimo para man Kibalo lagi ko, yung alamay na kayo itubag. Ato sa i-shoutout si Sigfrid Baldoza, si Rayo Urbano, si Bob Banyez, si Judy Orzu, ako ning migo, si Neil Bak, si Nilo Dandan. So, arin nata sa mga last question, Mayor Mike, sa dili pa ka mo bunot sa palaran nga mananaog. We learned from the grapevine nga doon na kay gidraft nga balaod nun alang sa katukuran sa 5 ka mga distrito sa Dakbayan sa Subo. Unsay kuan ani update ani Mayor Mike sa imo? Klaro kay grapevine, mamana mong istorya ka ng buntag. Ang source ana sa discussion ako. Ikaw ra di ay? Kanya ako ang gihatagan og kanang sharing sa Si Sherwin? Si Sherwin. Kani si Sherwin marites kayo? Nagawag ng istorya ha tungod sa iya sa pag-istorya sa kung pag-umangkon nga congressman. Nga ang gwapitong si Edo Rama. So mo na'y tinuod nga istorya? Nya kung gusto mo, ay lasa karon. Kailangan na ko i-drop, kompleto na ako nang ibasa ganina. Timing kay na, kung i-share ni Sherwin, kitrabaho na sa League of Cities of the Philippines, o ang director nga si Biron, na who's now studying to become a lawyer at San Beda, pero materialis partis na, UP graduate na, to masteral. Okay, so nagsugod na. Documentation. Okay. I'm just doing some inputting. Naman dito nga, ako isod ang Singapore like Melbourne pictures. Number 3, na data from Feli Pajardo submitted to me about where we are on the per capita, where we are on looking at GNP increase. We ended up having a better picture that we talk about. So economic-wise, we will have one. Baka Igna Mayor. Ang atong discussion, kana lang yung 5 matter. Kana lang yun. Nindot man na siya, Mayor Mike, para yun ba masabtan po sa Unsa, nganong na need nga mapunan ang mga distrito sa Dakbayan sa Subo? Sige, undangon na nato ni Ron. Haron nga, mabalik na sa ko pagka Wibis. Okay. Ayaw sana kay sinulog pa mga. Yeah. Unya na. Unya na. Ang pinaka-importante, no, sakto kayo. Pagkahuman 21, 22. Unya 23, no. 21, 22, 23. Kay 24 man ko mo kanang ngalanog. Pahangin sa dughan ba kay. Grabe kay ang gikan sa pag-abot na ko. Gikan sa pag-abot na ko December 16. Marathon na saka na. Kay mo man na ang meteoric graphic o diagram sa pagpreparar sa sinulog. Gikan sa Abril, gayon na hantod pag-abot December, plato na. Okay. Plato na. Pag-abot yun sa after December, kanang December 26, udili na pasak. Chong na. More rocket. Yes, chong na. Pag-abot natin sa January, mo na siya nagtabo. Okay. That is how, pag-uman, na. So that is the graphic. Okay. So, mo na usahay, sakitan mi na Abril pag tinarbaho ay sinbit. Si Joy Pisquera, ang exicom, si Dondon,
Tanda na, nangapil. So, ato na ko. So naay nangutana diri Mayor Mike sa dili pa Camping? kamo bunot. Yeah. Oo, ako lang. You will know that the government is not for the people when they are more on clamping rather than No. giving more parking areas for the people. These devotees I will will answer. park on parking zone if there are lots of provided parking areas. Gikan ni Markwell Bert Ramos. Sakto. Pinaka-importante, karon, I am going to, asan naman akong mga tao rin? That's palihog No, ta. okay, I will have to make a directive. No, na kanang clamping during festival, during sinulog, during sinulog parade or sinulog festival. I'm now giving a direction to them. Wala tay i-clamp. Ito lang. Oh, bitaw. Kaya kanang i-clamp ni mo gali, sending. Bayad Obstruction na na, obstruction na na. Ibili ni mo diyan. Gusto ka mo, pagkuman, di na nung kaagian, obstruct ka na. So that's one. Number two, now, of course, di na ko gusto ng karong mga adlaw hantod. I wish the council should come in Wednesday man, no? Tuesday. No, ugma ba? Ugma, yes. There is no collection of parking. Oh, libre? Libre. Oh. No, Sugod libre. ugma. Sugod, no. Sila may mo come in. Karon nga, Okay. ako karon, I will just have to tell, ayaw mo pangulikta karon. Wala. Wala, kaya ma-misunderstood ta. Ikatulo, of course, kanang mga lugar nga, pwedeng parkingan. Karon di man. Ako naman nang kuha diyang no parking collection gikan sa but di ta kinala magpark dito sa San Pedro kay kamay ang daan. Pero ikabutin mo sa MC Briones, ikabutin mo sa ngalan na to Manuel Quezon, naman na diya, mamarking man na diya. Hanto dito na. Pero dili mo mamarking mo rin mo tag-iya. 30 minutes na ako Nga himuon lang kung parking. Himuon na inyong kaugalingong parking iya din naman. You have to be sensitive to others. Niya, napaya kong kita na nga kanang nakakita sila, gilimpyuhan ako buong kumpanya maritima. Yes, limpyo bito Mayor. Because naman niyang plaza sa Katawan. Ay nang kanang kumpanya maritima mo taga CPA, di lang ko ta magtinabangay na lang ko ta. Alam mo diag tuo nga inyong butangan ng mga building di ayaw. Ako kay pasag paputon na naman may gawag, apurbahan man na. Di na ko gusto pasag makig-away. Let's just see where we can coexist. Okay. Ayaw lang yun tao ninyo ang kunan ng lugar. Yeah. Ayaw yun. Si Solmax Motovlog, ingon siya, yes, from the start sa Novena, libre parking Yes. sa Puso Tent sa Yes. mga motor. Yes. Okay. Tanan, libre. Nakakita ko, Mayor Mike, atong Sunday, ka nanimba mi, di na sa kampanya maritima na ay space din ha nga bakante ba unya na naglinya nga mga sakyanan nga pulos gipang clamp. Sayop to. Ka-ironic ani oy. Sayop. Oo. Ganang- Dapat wala siya gamita, so dapat ipagamit unta to Yeah. para maparkingan. Giklaman hinuon. Sige na lang, I'm sorry. Kaya usay ko ng utok sa nasa ubos. Mas mulabaw man dito sa taas. Wala sa utok sa babaw. Mas mulabaw kaysa ubos. Correct. So, sa may tabo. Unya dili makig-communicate. Sa pagkauna ko nung. Ari na ta sa ikaduhang mananaog para sa bonus. Inigsunod tao, improvata na no. Okay. Ako lang yung advance para kung makadawat mo bonus next year. Bayar mo na ako. Kay Sunan. Kanina, ang mananaog. Kini karon ang mudaog. Pass na ni kani. Mudaog. Ang mudaog. Uy, ninduta sa niya. Ala si Sum. Sol, mura mga antibiotics. Solmax. Yeah! Motovlog. Nakadaog na yun si Solmax. Okay. Congratulations. Mayor Mike, so imuhang mensahe para sa ato Amping. mga kasugbo. Amping ampo. Okay?
pangadji managanag pangadji nya gingalan to nag pagampo o gingalan ako na og tabang o pagampo, prayer and help. Ampo tanan nga way mag-misbehave, tabang o ampo. Tabang sa imuhang kaugalingon nga kita dako kay ni siya nga atong mga activities sa tinuod. Di lang ta mag-focus pa sa pati. Tabag ampo nga mahurot ang pati. Tabag ampo nga maminusan ang mga hingalan itong pangitag panaway. Unyang butagan o ang ato ang tinibok ang pagsaulog, anindot ang mahinumduman. Dili kay anita mo concentrate sa pati. Kung dili ang kinanindot kayo nga landscape, which I was telling Ricky Dakay, let's have a kaleidoscopic sinulog. Kaleidoscopic. It should be colorful. You can see it, all colors, will bring life, delight, beautiful sight, and brightness, and exceptional light in the evening, so that when you have light, you have might. Yes, and when you have the might, you will have the hope. You have Mike. And hope springs eternal. Senior Santo Niño, have mercy on us. All the saints, especially San Pedro Calungsod, o Mother of Perpetual Health, so with Virgin sa Guadalupe. Pray for us. Pit Senyor! Dakan kayong salamat mga kasubo. Ay, hindi pagdari-darig. Parang bitaw. Mga kasubo, sunod Huwebes pohon sa laing episode din sa programang Ingnang Mayor kauban si Cebu City Mayor Mike Rama. Thank you. Salamat. God bless. Thank you, sir. Welcome. Sa panaghiusa ug tampo sa usag-usa. Ang hapsay ug malipayon nga katilingban nagtuyok sa maamguhon nga katawhan ug kasaligan nga pangagamhanan. Ang imong pagpakabana ug pagpanginlabot gikinahanglan nga mapaminaw ug maaksyonan. Kini ang kinauyukan sa programang Ingnang Mayor.